Sound is collected by the pinna or ear shell, the visible part of the ear, and directed through the outer ear canal. The sound makes the eardrum vibrate, which in turn causes to vibrate a series of 3 tiny bones: the hammer, the anvil, and the stirrup in the middle ear. The vibration is transferred to the snail-shaped cochlea in the inner ear. The cochlea is lined with sensitive hairs which trigger nerve signals that are sent to the brain. Inside the cochlea, there's a liquid through which the sound wave is able to transmit itself. This means that a medium is needed for the transmission of a wave. Water is an excellent medium. Whales, for example, can communicate with each other even when they are separated a few hundred kilometers. Let's put it to the test. This is a mobile phone underneath a glass cover, and we call it. It rings because the sound is transmitting itself through the air. Now we suck away the air underneath the glass cup. The wave can't transmit itself anymore. And gone is the sound, just like its medium. Young people are often faced with loud music coming out of their MP3 players. Je m'entraîne 3 fois par semaine et pour m'échauffer, je cours toujours quelques kilomètres en écoutant de la musique. La musique m'aide à oublier l'effort que je suis en train de faire. J'adore courir et j'aime la musique, donc pourquoi je ne peux pas combiner les deux. Când studiez, îmi place să ascult muzică, așa că ascult la MP3. Așa pot să țin mai mult minte materiile care le studiez. Muzica trebuie să fie destul de tare, așa nu poate să mă deranjeze nimeni. Studiez 2 ore pe zi, ceea ce va să zică că sunt 2 ore fantastice cu muzykę. Ja używam swoją MP3 przy sprzątaniu, ale przeważnie przy gotowaniu w kuchni. Gotowanie w kuchni jest dla mnie odprężenie, ale razem z moją MP3 jestem całkowicie odprężona. Wszystko leci szybciej i fajniej z moją MP3. É sempre bastante agradável ir a uma festa onde o som da música é bastante alto, o que nos ajuda um pouco a entrar dentro do ambiente da música e da festa. Mas infelizmente eu e os meus amigos acabamos sempre por ficar com um som bastante desagradável nos ouvidos, com um ruído bastante desagradável nos ouvidos e que pode prolongar-se por vários dias até. E não me admira nada que venhamos a ter problemas auditivos irremediáveis devido ao som altíssimo que ouvimos nessas festas. Παιδιά, η πολύ δυνατή μουσική πράγματι μπορεί να προξενήσει ζημιά στην ακοή. Μέσα στο κοχλία του αυτιού βρίσκονται βλεφαρίδες, τριχωτά κύτταρα. Ηχητικά κύματα προκαλούν δονήσεις σε αυτές τις βλεφαρίδες που δημιουργούν ένα σήμα, το οποίο μεταβιβάζει το κοχλιακό νεύρο στον εγκέφαλο. Όσο δυνατότερη η μουσική, τόσο περισσότερα κλείνονται αυτές οι βλεφαρίδες. Στη χειρότερη περίπτωση καταστρέφονται και βέβαια προκαλείται διαρκής φθορά της ακοής. Vroeger zette ik mijn MP3-speler vaak zo hard dat ik nu regelmatig vervelende situaties meemaak. De leerkracht moest mij vaak hetzelfde zeggen voordat ik het goed begrepen had. Zo moest mijn vriendin mij een keer het goede antwoord influisteren en ik had het verkeerde gehoord. Had mijn MP3 minder hard gestaan, had ik nu een veel beter rapport gehad. Ora vedi che succede se non senti bene. Sono pronto per andare sotto la terra perché non ho sentito venire la macchina. Avevo ancora tutta una vita davanti a me. Perché non ho buttato questi orecchietti? E messo questo. So what did we learn today? 1. Put on a big headphone. 2. Earplugs can be useful. And 3. Reduce the volume.
Jeszcze más participants of film project Arslonga Film Brevis. In this message, we Belgian students want to apologize for the fact that there are no Estonian people in our amazing, nice, beautiful movie. We looked everywhere, but we couldn't find an Estonian. We even looked in Papa Smurf's village. And for that, we will make it up to you. We shall pay you $200,000. Not. No. We will give you 12 points on the next Eurovision Song Contest. I hope you all enjoyed our movie, and see you later. You wanna laugh, you wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over. And